Le Québec est reconnu mondialement pour sa créativité. D'Édouard Locke à Bombardier, du Cirque du Soleil à Céline Dion, de Robert Lepage à CAE ou de Simple Plan à Hybrid Technologies, les succès du Québec sont aussi nombreux sur la scène culturelle que dans les industries de pointe. Avec une population d'un peu plus de 7,7 millions d'habitants, le Québec a su déployer des trésors d'ingéniosité pour occuper un territoire plus grand que celui de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Autriche réunis. Les Québécois ont joué un grand rôle dans l'adoption de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA. Cet accord donne au Québec un accès privilégié à un marché de 440 millions de consommateurs, dont plus du quart habitent dans un rayon de 1000 km de la métropole, Montréal. D'ailleurs, nos voisins du Sud achètent davantage au Québec qu'en France ou en Corée du Sud. Le Québec a connu une croissance économique de 2 % en moyenne entre 2000 et 2004. On prévoit qu'elle atteindra 2,5 % en 2008. L'augmentation du PIB par habitant au cours des dernières années a été supérieure ou égale à celle de tous les pays du G7, à l'exception du Royaume-Uni. Le Québec a réinventé son économie au cours des dernières décennies. Montréal se classe aujourd'hui au 3e rang en Amérique du Nord pour la densité de l'emploi dans les secteurs de la haute technologie. L'aérospatial est un domaine où le Québec excelle. Montréal est l'un des 3 centres mondiaux de l'aéronautique avec Toulouse et Seattle. Au Québec, 1 personne sur 200 travaille en aérospatial et ce secteur arrive au premier rang des exportations. Au Québec, les technologies de l'information et des communications, c'est une passion. La créativité est essentielle. Pas étonnant que le Québec soit un leader mondial. Le Québec se classe 4e en Amérique du Nord pour le nombre d'entreprises en sciences de la vie, ainsi que pour la densité d'emplois dans le secteur pharmaceutique. Les 10 plus grandes multinationales de l'industrie biopharmaceutique ont des centres de recherche et de fabrication en territoire québécois. Investir au Québec, c'est bénéficier de nombreux incitatifs fiscaux qui se démarquent vraiment. Par exemple, nos crédits d'impôt pour la recherche et développement comptent parmi les plus généreux au monde. Ces crédits permettent aux entreprises de réduire de 50 % leurs coûts de recherche et développement. Le soutien annuel à la R&D atteindra près de 1,2 milliard de dollars d'ici 2010. En même temps, les dépenses en R&D représenteront 3 % du PIB. Montréal se classe au premier rang en Amérique du Nord en ce qui a trait aux incitatifs budgétaires et fiscaux, que ce soit dans le domaine manufacturier ou celui des services. Une industrie du capital de risque en pleine croissance aide à créer un environnement propice à l'innovation. Les coûts d'implantation et d'exploitation d'une entreprise sont plus faibles au Québec que dans bien des pays industrialisés. Les coûts de main-d'œuvre au Québec sont inférieurs à la plupart de ceux des pays du G7. Et cette main-d'œuvre est créative et qualifiée. Rien d'étonnant puisque le Québec se classe au 2e rang parmi les pays de l'OCDE pour les dépenses en éducation par habitant. Et près du quart de la population des 25-44 ans possède un diplôme universitaire. De plus, 56 % des adultes de 20 à 34 ans sont bilingues. Un territoire aussi vaste nécessite des infrastructures de transport d'une efficacité sans faille. Les importants réseaux routiers, ferroviaires, aéroportuaires et maritimes sont parfaitement intégrés au réseau américain et canadien. Le port de Montréal, à lui seul, voit transiter plus d'1 million de conteneurs par année. Au Québec, le total des coûts de transport, des télécommunications et de l'électricité est plus bas que dans les autres économies industrialisées. Hydro-Québec produit et distribue l'électricité grâce au plus vaste réseau de transport en Amérique du Nord. 97 % de l'énergie produite est d'origine hydraulique et l'éolien se développe de manière rapide et efficace. La gestion responsable de l'électricité est une préoccupation qui ne date pas d'hier. Près de la moitié du territoire est couvert de forêts à valeur commerciale. Et les Québécois s'ingénient à développer des technologies de pointe liées à la récolte et à la transformation du bois. Le Québec compte parmi les plus grands producteurs miniers au monde. Il fait partie des meilleurs endroits où investir en exploration et en exploitation minière. L'immense territoire québécois est d'une grande richesse. Le Québec offre une qualité de vie incomparable. Des espaces urbains dynamiques et sécuritaires. Une société démocratique prospère et moderne.
une vie culturelle riche, une société et une économie ouvertes sur le monde. Le Québec, c'est l'accès au marché, une main-d'œuvre créative et qualifiée et de généreux incitatifs fiscaux et financiers. Choisir le Québec, c'est faire un choix de qualité. SNC-Lavalin est une société d'ingénierie et de construction fondée à Montréal qui emploie plus de 24 000 personnes dans 35 pays à travers le monde. Au cours des 100 dernières années, son savoir-faire s'est illustré dans de nombreux domaines: infrastructure, environnement, énergie, produits chimiques et pétrole, mines et métallurgie, agroalimentaire, produits pharmaceutiques et biotechnologie. Toujours en quête de nouveaux défis, SNC-Lavalin a érigé des emblèmes de l'ingénierie aux quatre coins de la planète. Depuis ses tout débuts, sa détermination à toute épreuve lui permet de réussir là où les autres échouent. LVLVA regarde du côté de l'Afrique. Le président du Niger lui confie un mandat: la construction d'une autoroute qui relie le pays d'est en ouest. Le désert africain est éprouvant pour Lavalin. Même l'équipement le plus moderne ne peut résister à ce rude climat. Et 3 directeurs de projet jettent l'éponge sans avoir construit un seul kilomètre. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une situation vraiment désolante. Au début, les gens faisaient des grandes promesses pour montrer qu'ils étaient bons, mais en fin de compte, ils livraient peu. Là, j'ai dit, c'est fini. Vous me promettez peu, vous livrez beaucoup plus. Puis toute l'atmosphère a changé. Tout ça pour montrer comment c'est important là, de bien s'organiser sur un projet si on veut réussir. Après plusieurs semaines passées à réparer la machinerie et à motiver les troupes, le projet va enfin de l'avant. 1 an plus tard, la route s'étend sur plus de 100 km. À Madagascar, le projet Ambatovi est le plus important au monde dans le secteur du nickel. C'est un modèle de responsabilité sociale. Une main-d'œuvre de 24 000 malgaches sera formée pour travailler avant, pendant et après l'exploitation de la mine. Le chemin parcouru par SNC-Lavalin est exceptionnel. Sa réussite revient aux innombrables personnes qui, jour après jour, ont mis leur talent et leur savoir-faire à son service. Des hommes et des femmes novateurs et intègres qui en ont fait un chef de file mondial. Aujourd'hui, dans plus de 100 pays autour du globe, son personnel est toujours aussi impliqué et endosse fièrement les valeurs « Nous veillons ». Des valeurs grâce auxquelles SNC-Lavalin continuera de jouer un rôle tout aussi crucial au cours du prochain siècle.
Pour réussir en commerce international, il y en a qui croient que le savoir est un atout. Pour certains, ce sont les relations qui comptent. Pour d'autres, l'essentiel, c'est de s'engager à mener les choses à bien. Nous soutenons qu'il faut tout cela. Le Mexique est un marché en pleine croissance. À la CFE, nous avons plus d'1 million de nouveaux clients par année. Pour concrétiser nos projets à long terme, nous devons ajouter 27 000 mégawatts à notre capacité totale. Il est clair que l'aide d'EDC nous est très précieuse. EDC comprend nos besoins. Elle fait preuve de souplesse et d'un engagement indéfectible. Notre partenariat en est un de long terme. Que les choses aillent bien ou mal, EDC est toujours là, offrant l'appui nécessaire, son expertise et les contacts avec des fournisseurs canadiens. Qu'est-ce qu'une occasion d'affaires? C'est un besoin qui ne demande qu'à être comblé. Une percée sur le point de se produire. Une vision à la veille de se concrétiser. Dans une économie mondiale en constante évolution, les débouchés sont illimités. Les marchés où nous choisissons de travailler présentent certains risques. Tous les pays en développement offrent des possibilités. Grâce aux produits et services d'assurance d'EDC, nous avons pu nous implanter dans diverses régions du monde, du Kenya au Botswana en passant par le Venezuela, l'Uruguay, la Thaïlande et le Cambodge. Nous faisons affaire avec EDC depuis très longtemps. Nous faisons appel à EDC pour obtenir de l'information et des conseils sur les marchés. EDC nous aide aussi à comprendre ou à atténuer nos risques. Nous lui sommes reconnaissants des conseils financiers et commerciaux qu'elle a pu nous donner au fil des ans. Pour les entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs, que ce soit votre première présence sur la scène mondiale ou que vous y soyez un acteur établi, il vous faut un bon partenaire. Un partenaire qui peut vous aider à démêler les complexités du commerce mondial. Un partenaire comme EDC. Les entreprises canadiennes qui viennent ici ne peuvent travailler en solo. Elles doivent être prêtes à travailler avec des partenaires locaux. Elles peuvent avoir besoin d'assurance ou de financement. Exportation et Développement Canada offre une vaste gamme de services aux petites entreprises en quête d'un financement de base comme aux grands consortiums à la recherche d'un filet d'assurance et à tous les types d'entreprises entre les deux. Trouver le bon partenaire, acheter l'équipement et monter le financement représente toujours un défi. Dans ce genre de projet, il est essentiel d'avoir une assurance contre les risques. Et le rôle d'EDC dans ce domaine a été crucial pour nous. Nous le voyons dans notre domaine d'activité, les entreprises canadiennes sont très concurrentielles. Elles figurent toujours parmi les 2 ou 3 premiers fournisseurs mondiaux de technologie et d'équipement. Grâce à notre relation avec EDC, nous savons mieux où regarder lorsque nous explorons les capacités canadiennes. Nous avons un accès direct aux meilleures compagnies du pays et c'est en partie grâce à EDC qui a facilité les contacts. Il y a de fortes chances que nous investissions des sommes importantes en Amérique du Nord, y compris au Canada, au cours des 10 prochaines années. Nous voyons notre partenariat avec EDC comme un élément essentiel de ces investissements. Le monde est de plus en plus petit. Les débouchés sont là, de plus en plus près. Ce qui semblait hors de portée hier est accessible aujourd'hui. Nous sommes là pour combler les fossés. Sur quelques 200 marchés répartis partout dans le monde, votre vision peut devenir réalité. EDC, un monde d'opportunités à saisir.
If your company is ready to export, partner, or invest abroad, we're here to help. Our goal is to enable Canadian organizations like yours do business in foreign markets. Who are we? We are the Canadian Trade Commissioner Service. With on-the-ground presence across Canada and in more than 150 Canadian embassies and consulates worldwide, we're here to help you prepare for international markets, assess potential markets, connect with qualified contacts, and address unforeseen issues. Whether you seek a second opinion on your R&D collaboration strategy, joint venture formation and investment, or want to validate the best markets for your organization, guidance from our network of regional offices across Canada is only a click or call away. Need an assessment of your potential in a market? Looking to maximize your return on investment? Seeking bigger opportunities? With hundreds of trade commissioners serving thousands of clients worldwide annually, we have the experience and local knowledge to help you reduce your costs and manage your risk. In today's competitive global climate, you don't have time or money to waste. The Canadian Trade Commissioner Service has an extensive network of qualified, reliable contacts needed to make the most of your business venture, anywhere in the world. In business, planning is the key to success. When unforeseen issues, such as market access or regulatory barriers arise, count on the Canadian Trade Commissioner Service to help guide you through the red tape and address your business challenges. We are the Canadian Trade Commissioner Service. If you're committed to growing your business abroad, we're committed to helping you get there. The Canadian Trade Commissioner Service, we're everywhere you do business. A message from the Government of Canada. Afrexim Bank's mission is to stimulate a consistent expansion, diversification, and development of African trade while operating as a first-class, profit-oriented, socially responsible financial institution and a center of excellence in African trade matters. The bank is headquartered in Cairo, Egypt, and has branch offices in Abuja, Nigeria, and Harare, Zimbabwe, to generate businesses within their areas of coverage. Afrexim Bank has three categories of shareholders. Class A consists of African governments, represented by agencies such as ministries of finance, central banks, and African regional and sub-regional institutions. Class B consists of African private investors and financial institutions. Class C consists of non-African financial institutions, export credit agencies, and private investors. Target shareholder structure. Shareholding was structured to create a bank that was both African, that is 75% A and B shareholding, and private sector-led, or 65% B and C shareholding. The bank's services are directed at assisting African traders, that is exporters and importers, African banks, African governments and their agencies, international banks, and export credit agencies. The major objective of Afrexim Bank, as provided in its charter, is to facilitate, promote, and expand intra and extra-African trade. Some of the specific objectives are: extend direct credit to eligible African exporters by providing pre- and post-shipment export finance, extend short-term credit and medium-term loans to African exporters and importers, finance imports needed for export development, such as imports of equipment, spare parts, and raw materials, promote and provide insurance and guarantee services covering commercial and non-commercial risks associated with African exports,
promote development within Africa of a market for bankers' acceptances and other trade documents. Promote and finance South-South trade between African and other countries. Undertake market research and provide ancillary services such as advisory and support services and organization of trade fairs aimed at expanding intra- and extra-African trade. Operating model. Our strength is our operating model, which is focused on structured trade finance under which we operate dual and non-dual recourse facilities. Key features of typical deal structures are: performance risk is retained on exporter. Payment risk is isolated and transferred to an OECD buyer. Price risk is mitigated by pre-financing firm fixed price contracts or through a price hedge. Security and repayment are achieved through assignments and acknowledgments, charges, pledges, etc. Direct benefits of the structured finance approach to Afreximbank. High-quality portfolio in a difficult market, the foundation of Afreximbank's success story. Enhanced liquidity because transactions are usually self-liquidating and short-term. Ability to operate in a so-called difficult market without loan loss problems. It is for these reasons that we run an annual seminar on structured trade finance for our trade finance intermediaries. The bank's support for African traders, banks, governments, and their agencies is provided through various programs and facilities, such as the Line of Credit Program, Note Purchase Program, Receivables Purchase and/or Discounting Program, Direct Financing Program, Project-Related Financing Program, Syndications Program, Special Risk Program, Future Flow Pre-Financing Program, Asset-Backed Lending Program, Country Program, Advisory Services and Investment Banking Program, Export Development Finance Program, Carbon Financing Program, ECA Loans Facilitation Program. Afreximbank is Africa's leading trade finance bank, an organization dedicated to promoting African trade through credit, risk-bearing, and advisory services. We invite you to become a part of our vision for a strong Africa in a changing world. If you are trading within Africa, contact us to support you.
When it comes to success in global trade, some people believe it's what you know that makes a difference. Some say it's who you know that counts. Others will tell you what's most important is the commitment to getting things done. We say it takes all three. Mexico is a growing market. We grow more than 1 million customers per year, and in our long-term planning, we need to add 27,000 net capacity of generation. There is no doubt that EDC has been very helpful for us. We find always in EDC the flexibility, the understanding of CFE needs, but also its commitment. It's a long-term partnership, regardless the good times or the bad times. We find always the help that we need, the knowledge, and also the connections with the Canadian suppliers. What is opportunity? It's a need waiting to be answered, a breakthrough about to be unveiled, a vision on the verge of becoming reality. In the ever-evolving global economy, opportunities have no borders. The markets that we choose to work in require a little bit of risk-taking. There's opportunities all over the developing world. The insurance support from EDC has allowed us to do work in many, many parts of the world, from Kenya to Botswana to Venezuela to Uruguay, Thailand and Cambodia. We've been dealing with EDC for many, many years, and we've looked to EDC for advice on markets and market intelligence. And EDC has given us advice that allows us to mitigate or understand our risks. We're grateful for the financial and market advice that EDC has been able to provide us. All sectors, all sizes. Whether you're bringing your business vision to the world stage for the first time or building on an established market presence, you need the right partner. A partner that can help you navigate the complexities of global trade. A partner like EDC. A Canadian company coming into this marketplace can't come in alone. They have to be prepared to partner locally. They may need insurance, they may need investment. Export Development Canada can offer quite a suite of services to the small company that needs some pretty basic financing, to a large consortium that needs to be backstopped by insurance, and everything in between. It's always a challenge to find the right partners, to procure the equipment, and to get the financing package in place. With this kind of project, risk insurance is critical, and I believe EDC's role in providing the insurance has been critical to getting this job done. We have seen in our business, Canadian companies are really competitive and constantly rank among top 2 or 3 providers of technology and equipment worldwide. The relationship with EDC has really sharpened some of the focus when we look at Canadian capabilities. We have direct interaction and access to the best Canadian companies when it comes to technology and products. EDC has been helpful in being able to connect us with many of those companies. As we look ahead over the next decade, we are very confident that we will invest substantial amounts of capital in North America, including in Canada, and we see the partnership with EDC as being an enabler in those investments. The world is getting smaller. Opportunities are getting closer. What seemed distant yesterday is within reach today. We're helping bridge the gap across some 200 markets worldwide. Turn your vision into reality. EDC. Realize a world of opportunity. Where you from? Where you from? I'm cool. Yeah. School. Racks in my pocket, man. You know how it is.
rub-a-dub stuff, now the bus stop. Be no fuss runway, I'm waiting for the ride that could take her to a resting place. I do my days right. I'm my own thing, comes nothing wrong. Yo, but doing my soul to keep on bruising. Yo, hey Papa, why you losing? Diploma over there, over here to smaller. Your sister, why you losing? Pure, you truly hooligan, make me wanna holler. Your brother, why you losing? Diploma over there, over here to smaller. Your sister, why you losing? Hey ma, want to play with my lala when I want to love. I'm bluesing, I'm bluesing, I'm bluesing in the red light city. I'm bluesing, all the way I'm bluesing, I'm bluesing my mind. You know, Africans like to say it's CNN, it's BBC. They're all telling the wrong stories about Africa. Well, you are a channel of Africa as well. They can only tell the story from an American perspective if they're CNN. They can only tell the story from a British perspective if they're BBC. They can only tell the story from a... Start up, better, 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 What's the bop and boop? Do my rub-a-dub stuff in the bus stop. Be no first runway, I'm waiting for the ride that can take a two Au Burkina, au Bénin, au Congo, dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, les règles sont similaires. Elles sont similaires et sont assez proches des règles françaises. C'est aussi l'une des raisons pourquoi moi, un Français... I do my days right. I'm my own thing, comes nothing wrong. You're doing my souls to keep on bruising you. Rocking rocks know me well, still not thirsty. I could reach the bottom of our well, me no want it. Yo, vibration like us wrestling. We went from the bottom, looking up the ringing bells on the front door. And the windows like silly. Said you wanna watch it, and I brought this for sale. I swear we never heard, neither ever know else. Still I don't try, I need to tell. The be I'm bluesing, the way I'm bluesing. The be I'm bluesing in the red blood city. The red blood city. Red blood city. Donc moi c'est Moubo Assanchek, je suis agent en développement économique et puis mon feedback par rapport à ce salon c'était vraiment très instructif. Today was excellent. I think it's great to be in Canada. I can't believe how many Africans are here. J'ai bien aimé l'organisation, j'ai bien aimé les compagnies qui sont là, tout est fantastique. After a presentation and walking around to see what there is to see with the jobs, I'm actually quite impressed with what there is. On s'intéresse au salon Plein Emploi Afrique. C'est notre première participation. Ça nous a donné une belle opportunité de rencontrer des gens intéressants qui s'intéressent au secteur de l'Afrique, qui s'intéressent à la recherche d'emploi pour venir donner un coup de main à des sociétés comme la nôtre. So to me, it was an excellent time to be in Canada. More exciting to see how many Canadians support Africa. Merci beaucoup à Afrique Job et merci pour tous les présentateurs pour ce que vous avez fait. Merci. Thank you. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Quebec is known around the world for its creativity. Names such as Edouard Locke, Bombardier, the Cirque du Soleil, Céline Dion, Robert Lepage, CAE, Simple Plan and Hybrid Technologies speak to Quebec's success in fields ranging from culture to advanced technology. With a population of just over 7.7 million, Quebec has put its ingenuity to work, occupying a territory larger than France, Germany, Spain, and Austria combined. Quebecers played a major role in making NAFTA, the North American Free Trade Agreement, a reality.
Under this agreement, Quebec has preferred access to a market of 440 million consumers, more than 1/4 of whom live within 1,000 kilometers of Quebec's largest city, Montreal. What's more, Americans buy more from Quebec than from France or South Korea. Quebec's economy grew by an average of 2% a year between 2000 and 2004 and is expected to grow by 2.5% in 2008. Over the last few years, per capita GDP growth has been greater than or equal to that of all the G7 countries other than the United Kingdom. Quebec has reinvented its economy over the last few decades. Today, Montreal ranks 3rd in North America for employment density in high technology. Quebec excels in aerospace. Montreal is one of the 3 global aeronautics centers, along with Toulouse and Seattle. In Quebec, 1 out of every 200 people works in aerospace, the top-ranking sector in terms of exports. Quebec is passionate about information and communications technology. Creativity is essential in fields like video games and special effects. 100,000 people in Quebec work in the software and electronic hardware industry. Quebec ranks 4th in North America in terms of the number of companies in life sciences and in terms of employment density in the pharmaceutical sector. The 10 largest multinational companies in the biopharmaceutical industry have research and manufacturing centers in Quebec. Investing in Quebec means taking advantage of numerous outstanding tax incentives. For instance, our R&D tax credits are among the most generous in the world. They enable companies to reduce their R&D costs by 50%. In addition, annual support for R&D will approach $1.2 billion by 2010. At the same time, R&D spending will reach 3% of GDP. A recent study shows that Montreal ranks 1st in North America as far as budgetary and tax incentives are concerned in both the manufacturing and services sectors. An expanding venture capital industry is helping create a positive environment for innovation. Business location and operating costs are lower in Quebec than in many industrialized countries. Labor costs are lower in Quebec than in most G7 countries. And workers in Quebec are creative and qualified. No wonder then that Quebec ranks 2nd among OECD countries in terms of per capita spending on education. And almost 1/4 of the population aged 25 to 44 holds a university diploma. What's more, 56% of adults aged 20 to 34 are bilingual. Such a huge territory requires a reliable and efficient transportation infrastructure. The extensive road, rail, airport, and maritime network is fully integrated into the American and Canadian networks. The Port of Montreal alone handles more than 1 million containers per year. Total transportation, telecommunications, and electricity costs are lower in Quebec than in the other industrialized economies. Hydro-Quebec produces electricity and distributes it over North America's most extensive transmission network. Hydroelectricity accounts for 97% of the power produced, and wind power is being developed quickly and efficiently. Quebec has been practicing responsible management of electricity for a long time. Almost half the territory is covered by commercially valuable forests, and Quebecers are applying their ingenuity to develop advanced technologies for harvesting and processing wood. Quebec's vast territory is an incomparable storehouse of wealth. It ranks among the world's largest mining producers. But above all, it is one of the best places to invest in mining exploration and development. Quebec offers unmatched quality of life, dynamic and safe urban environments, a prosperous and modern democratic society, an abundant cultural life, as well as a society and economy open to the world. Quebec boasts access to markets, creative and qualified labor, in addition to generous tax and financial incentives. Choosing Quebec means choosing quality.